Exactly. Sasa mtazamaji wetu, tumerudi tena katika awamu ya 3. Umekuaje? Kama unavyokumbuka ni kwamba katika wiki mbili ambazo zimepita tumekuwa na Evangelist Nancy Kolomani. Katika wiki mbili ambazo zimepita ametueleza maisha yake vile ambavyo yanapanda shuka za kila aina. But sasa kile ambacho kilifanya lazima tungefanya awamu ya 3 ni kwa sababu there is something else that happened ambayo ninajua you didn't expect it. Wakati ambapo alikwenda na akajulikana kwamba ako HIV positive. Na sasa hiyo nayo ikafungua ukurasa mwingine wa vile ambavyo sasa ile ndoa ambayo sasa ndoa yako ndani yake sahi. And of course umesikia zile ndoa za kwanza vile ambavyo zilivyokuwa. Na kama hukusikia then I'll advise you. Ukienda kwenye MBCI TV YouTube channel utapata episode 1, episode 2. Na sasa episode 3 si ndio hii. Na pia ukienda MBCI TV Facebook page utapata part 1 na utapata part 2. So tuko part 3. Utapata vile ambavyo mambo yalianza tukaingia episode 2 na sasa tuko episode 3 ambao sasa something else happened and we really want to know what went where, how and why. Ukapata kwamba uko na virusi vya HIV, mume wako hana na watoto hawana, na amekwambia usijaribu kutoa hayo maneno ndani ya hii nyumba. Na wewe sasa pia kuna msukumo na kuna visions ambazo unaziona. Sasa ni kupigana vita hapo. Tuliacho kituambia ikafika mahali kawa kama Yona. Sasa huyu bwanangu mwenye tulikuwa tumeagree kwanza hii story ni between us. I think aliingia into depression. So akaanza and denial like hakuwa unexpect. So akaingia kwa ulevi mzuri sana. So I remember kuna time alikuwa analewa then alikuja usiku hapo kwa gate akabisha akagonga akaanza kuitana, "We, watu wa ukimwi. Mnifungulie gate ama nianze kutaja majina." And you know me, I'm like, "Guy, aanze kutaja majina aje? Mimi ndio Saa ngapi? Saa 6 saa 7 hapo. Watu wa ukimwi fungueni." So mimi nikatoka mbio nikakimbia nikafungua gate asitaje majina. Then amfungulia venye anaingia ni kama hata si yeye ameongea. Amejikunja, amenyamaza. Ameingia akaingia ndani ya nyumba akanyamaza. Aya, kisha ingia mimi sinarudi ndani kulala. Anaanza. Ati mnajiita mapasta. Mnaambukizwa ukimwi, alafu mnakuja hapa mnataka kuniambukiza. Lakini Mungu ni nani? Hainishiki. And he shouting. So sasa hizo ndio unasikianga tu switch tukiakishwa tu watu wanatoka nje ati hizi nyumba baadhi zinakuanga na joto saa 6 usiku. Ni masikio imeshika joto kwa sababu ni masikio imeshika joto, imesikia maneno. Sasa tukanana the all night akiongea vitu zake, then asubuhi atoke aoge aende wapi? Job. Akiwa si yeye aliongea. Aya, asubuhi mimi naachwa na nani? Majirani. So kuna time nimeanika nguo mpaka kwa jirani kule. Asubuhi nikirudi ndani nikapata zote zilitolewa nikarushiwa kwa kona. Na venye aliniona sasa ndo akatoka sasa nje vizuri. Mimi watu wa virusi wasinianikie manguo zao kwa kamba yangu. Unajua niko na mtoto mdogo. Hiyo skin yake bado iko very sensitive. Mtu asijaribu kunianikia nguo za virusi, wengine wakagang up. Watu wanakuanga so inhuman. Na. Mimi niliface stigma vizuri kabisa. So usiku na deal na my husband, mchana na deal na neighbors. And still God is reminding me, Jonah. So mi hiyo voice ya hiyo voice ya jina ya Jonah ikikam sikuwa na connect kwa nini. But sasa nikajiambia ama God is trying to tell me something. So I took my Bible na nikaanza ku go through the story of Jonah. But still I'm like, huyo ni Jonah, si mimi. Like God cannot be so wicked. Anitume niende kuambia watu status yangu na mimi mwenyewe ni pastor. Like watanibeba aje. By that time you had accepted yourself? Yeah, nilikuwa nimejikubali but sikuwa nimekubali naweza toka nje niongelee. Bado nilikuwa in denial, just kubali naweza ambia mtu. So sikuwa nimwambia mtu, sikuwa nimejiaccept. And now God is telling me to go.
So kila time nilikuwa kwa bishop, dad, tena imekuja, tena ingine ndio tena, and he was like, if God wants you to go public, you will go public. He's not like wicked. It or not. He's not wicked, anajua Kenya anakutuma. And I was like, never, I'd rather die. Public, I will never. Nilikuja nikakonda mpaka nikakuja nikakuwa 49 kgs, a stick. So ikakuja ikakuwa too much, and then the embarrassment yenye my husband ameshakosa hapa, tukahama. Tukaenda somewhere else. Yeah. So after tumehama, sasa mimi nadhani huko ndo tunaenda kutulia, sasa huko ndo ikakuwa mbaya zaidi. So there's a time tunaenda ameenda akakuja amejipupulia kwa nguo, like amejichafua kama mtoto mwenye ndo amejiendea choo vizuri. So he was seriously depressed? Yeah, seriously depressed. So akiingia kwa nyumba amepaka, that time my baby was crawling, so amepaka pupu kwa stairs, akipanda kwa nyumba, kitchen, bed, everywhere. So ametoa tu trouser, amefunga towel, akaruka kwa bed, hajaoga. Hi, and I'm on the same bed. Ile mbio nilitoka hapo. So me I'm like, natoka sasa ni clean haraka before baby amke asubuhi. Juu atataka tu kucrawl, yeye hataki kujua ni kusafi ni kuchafu. So nika clean, nikamaliza. Then in the morning nika sleep in the other room. So in the morning nikamuuliza, my dear, kwani jana ulikunywa nini? Unajua venye ulikuja kwa umechafua hapa? Akaniambia, wapi? Si nini naona huko ni kusafi. Nikamwambia, but of course akungekaa hivyo, nili clean. Si hata umeamka ukaoga. Ati si afadhali umeclean imetoka. Wewe ukimwi yako unaweza osha. Na ika make sense, niko na yenyewe, why am I even making drama here? Si yangu siwezi osha na hii nimeosha. So sikuichukulia personally, nilichukulia like hata mimi ndo nilikuwa naanza uchokozi ya nini. So nikachana na hiyo story. So again tukahama kutoka huko juu ya ile shame, again my neighbors tena walianza kuni-avoid, my house girls wanakaa kwa stairs, nikipita unaona wote ndio huyo anakuja, nduli ya ukimwi anapita. So unapita ile yenye hautaki hata nguo yako ishike mtu juu anizona nikao na muinfect, you know. So tukahave tena kuhama, tukarudi tena huku. Basa tukirudi sasa tukajipata ni sisi peke yetu kwa hii plot. Sasa watu wote walikuwa washaenda. Sasa ni mimi nilijipata niko hapo peke yangu. So I thanked God because sasa hao wenye watakuja wajui story yangu. But now after all that kuna one incident yenye ilifanya nao nikaambia Mungu, I surrender to you. If this is what you have decided, so be it. So my husband came. Na that night actually alikuja vizuri na kalala mapema. So mimi na my daughter tukaamka 3. We wanted to pray. So akakuja kazati, mmeamka? Mtaka kufanya nini? Na anajua tunataka kufanya nini. So hatukumjibu, tukamwangalia. Hati mnataka kuomba? Hebu ngoja 1 minute. So akaingia huko akakuja na besheni akaeka kwa kichwa akaanza kutembea nao. And now I started worrying, nikasema guy, this guy has run mad. What is happening? So akaniambia besheni ya kufulia? Ya mtoto ya kuoga. Akaifunika hivi kwa kichwa? Akaibeba hivi kasimama. Hizi besheni za watoto zinakaa hivi. So akaibeba hivi ikakaa hivi kwa kichwa. So akaanza kumatch sitting room. Then anambia, you seeing how I'm matching? This is how I'll be matching with your coffin. Unaniona vizuri? Hivi ndio nitakuwa nimebeba jeneza lako, and I will be singing luere luere and I bury you and you rot in hell. Hey! And I was like, what? Yani ilinichoma like and immediately God akanipatia jina ya Facebook page account yangu yenye naita inaitwa Don't Bury Me Alive to date. So after that incident nikasema, God, now I am done. Alikuwa gauge? Mimi sijui, juu alikuwa amekuja akiwa mlevi akalala sina kaamka. So sijui kama bado ilikuwa huko. But me after that incident ndo nikajiambia, Mungu, kama ni hii, no, I am going out. And I remember I told him, unaona hii story unashinanga umetukanana juu ya HIV. One day I'm going to address the nation for you so that you save your breath. But he thought I was joking. So tukakaa, nikakimbia kwa bishop, nikamwambia, Dad, I'm ready. I'm ready now to go public. I'm ready to go public. Anambia, are you sure? Kambia Anambia, Nancy, from the bottom of your heart, are you sure? Kambia, I am sure. I have decided. I am sure. I'm going to obey. Akanambia, so be it. So he prayed for me. And I remember the next Sunday I was the one ministering in the morning. So after the ministration nilitoka nikakuja kwa nyumba nikakaa pale kwa kiti ya yellow. Na nikachukua simu yangu nikaeka mbele na nikafukuza everyone, nikamwambia tokeni nje, I want to do something. Na nikajirecord on how I found out I am HIV positive. And that was my very first video on YouTube.
na nikatumia another pastor friend of mine, nikamwambia please nieditie, na nikamtumia details zangu za YouTube, nikamwambia alafu upload na unitumie link. Akafanya hivyo, akanitumia link, nikashare kwa kila mtu mwenye nilikuwa na namba yake na kwa WhatsApp, kila mtu, na nikazima simu. So that is how I went public. And from that time, ever since I went public sasa to now, ile mkwaruzano tulikuwa nayo na my husband ilikuja, yani everything just went silent. Ile mvutano nilikuwa nayo na congregation, there's a time nilikuwa na preach, lakini venye hao wase wananiangalia hawasikii word. I wanted to ask you, how did you end up preaching? Like, how did you go to that level ya kwamba you are preaching? Yet, you know, kule kwetu tumekuwa tukisikia mazigzag like. Okay, nilikuwa nimepurpose in my life now. After now nimekuwa separated na watoto wangu tena, nikiwarudisha home. Sasa nataka kufocus na Christ. So nilitafuta church na nikadecide sasa hapa ndo nitakuwa na fellowship. So I think that was in 2014. Nikadecide hapo sasa ndo nitakuwa na fellowship, but now nilikuwa tu na fellowship kama watu wa kawaida. Like nilijua tu lazima ni join service group, so nika join praise and worship. So nilikuwa tu na serve hivyo, but now in the process ya kuserve ndo nikaanza kufeel in a calling ya evangelism. So nilikuwa najipata tu niki-evangelize, but then I was doing it roughly. Nilikuwa najua ni ukatae Yesu unachomeka na moto. So mimi nilikuwa naenda hivyo rough, like na kugonga tu kwa kichwa hivyo. Nikikwambia salvation ukatae na kuchapa tu. But then nika realize I need to go deep about this. So nika join Bible school. And after Bible school nika kwa very close with the pastor, a lady pastor at that time. Hiyo church nilikuwa mwenye sasa alikuwa na walk na mimi step by step. Ile challenge sasa nilikuja kupata ni ile sasa I'm preaching to these people who have heard rumors, sijaisema mwenyewe but wamesikia rumors za niko hivyo. So these people are not listening to what I'm saying. They are judging me like from my look, like huyu alipata aje ukimwi. Sasa from what they have heard, because you haven't said it. I haven't said it. So kila mtu ako na story yake, unaona. So nilipata hiyo stigma ya church. Paka kuna church nilikuwa naenda by the, na immediately venye niliambia that bishop in that church my status, even though nilikatazwa, watu walikatazwa ku associated na mimi. So nilikuwa naenda church najipata peke yangu. After hiyo stigma yote ya church, then by the way, even my parents, my mom rose against me, my siblings rose against me. So I was just me with my God. And it even got to a point that until now, let me say, because I'm not even with all my kids, they still think I can infect my kids with the virus. You see, I don't have all of them here. So the ones that I had taken home walibaki huko. So I'm just with the ones I have here, because now they think, hii kitu mtu anaweza ipata ama anaweza fundisha watoto wake tabia mbaya, you know. And they don't know kwamba uliokoka. Yeah, they don't know. But I thank God, because nowadays I think my mom sees what I do, and I am trusting God one day things will be fine. I think the last time I saw my kids was in 2020. That was the last time I saw them. But I'm trusting God I'll see them soon. Okay. So yeah. After now I went public, like yani it's like God alikuwa tu anangojea hiyo moment, you know. God was just waiting for that moment, because I remember the very first interview I did, I cried that hakuna interview tulifanya. Nililia nikalia yangu yote, because now this was I was sharing and I was still bitter inside, like I'm thinking guy mimi ndo nilipitia hii, so nilikuwa nalia, but haikuwa quiet. Ilipotea tu. Okay. Sijui huyo dem ananiambia tu it disappeared. But God akani connect na other media stations. So I was sharing my story, and after the interviews people were coming to me with issues that I was able to help, you know. So nika feel God really wanted me to go out for this, you know. So today my husband and I are at peace. In fact, I told him you guys are coming, and he's like, hey, make sure you mention how supportive I have been. Nikamwambia my dear, I will do that. Yeah. Anakanambia na usichome. Nikamwambia hata wewe unajua sichomangi. Msema tu kweli ndio ijenge mwingine. You know, so he's very comfortable with me sharing this. So alifika tu mahali tu mwenyewe akaanza kutulia. Akatulia tu kabisa. In fact, juzi alikuwa ananiambia, "Oh, umeza bado hizo nini? ARVs." Mimi hata nilisahau na kwanga positive. You know, like
he's not there, like aimsumbui hata kidogo ati anaweza niambukiza watoto, it doesn't bother him. And because of that support inanifanya na kwa at peace, kwa sababu now even if I talk about this anywhere, it doesn't bother me because it doesn't bother my husband. You know, and again imenipatia kujua a lot of challenges that people living with HIV go through, especially servants of God, because I've also talked to servants of God, and not one, not two who are positive, but they can't talk about it. They can't talk about it. They can't disclose it to anyone else. Watabebwaje, you know, that kind of stigma. So imenifungulia macho sana to a lot of things, and I thank God because my coming out public was not in vain. I believe when God gives you an assignment, he just gives you the grace to do it, and he equips you for the same. That is true, because me, I don't have an issue, and even the facility I go to yenye tu nilianzia kuchukua dawa, they even employed me. I mean, me, I'm not a doctor, but they employed me there to be a mother mentor. Like a mother mentor ni ule mama mwenye huwa ana encourage wa mama wenye wanapitia changamoto. So now unatumia example yako kuwa encourage. And to me it is just, I'm just so humble because I didn't expect that, and of course they pay me. So unaona, mi unaona God allow some things to happen in my life for this. This is an assignment, and I always tell people anywhere I go to, as soon as I'm done with this assignment, as soon as I'm done with my assignment, then God can do whatever he wants with me. Sababu nitakuwa nishamaliza kenye anataka. But before then before then nayo mi waambia watu kuna wenye wananiambia kina Suna ungeanga story HIV ni kama ikushtui. Bedhe hainishtui. Shida yangu yenye inaweza nisumbua ni ukuje uniulize guy na sina bedhe last week uliwin souls ngapi, alafu nikumbuke guy na sikuwin. That is my business now. And now your children are negative. Your husband is negative. And of course now the fact that you have really gone through a lot of stigmatization. So currently, even if someone tells you whatever, it doesn't, like, you know, it doesn't bother me, and they know it doesn't bother me. Na nikiona huyu amekuja sana mumu mwambia tu wewe unajua mimi ni activist, na nikikushika hivi na nikupeleke huko mbele utakuwa example kwa watu wengine. Because now I have to fight for these people. Kuna mwenye hayuko strong kama mimi, akisoma hiyo comment atabaki akijiuliza guys, so inamaanisha, you know. So kuna wenye huwa na bebelezana nao, but kuna ile level mtu anafikanga, you just have to tell them, hey look, utacha hii ujinga. Yes, you have to stop these nonsense, because not everyone is as strong as I am. Exactly. Kuna wengine wako so fragile, na nimesikiza stories za watu wako positive, wengine venye wamejipata in this situation na uwezi tamani. Lakini watu wakikuja ni kuwa judge na kuwarushia maneno na kufanya kenye. Mimi nishaiambiwa na mtu ati ni HIV lingoa meno by the way. And I was like, what? Wacha nini na meno zangu? HIV lingoa meno aje? Mapengo zangu surely. So unaona zile vitu watu huongea. Mdo alikuwa anakutusi ama alikuwa? Mimi sijui kama alikuwa ananitusi ama alikuwa anasema ni jumia hata ziwangi matusi. Mimi nachukulianga kila kitu tu positively. Mlikuwa mmekosana na yeye? No, alicomment somewhere kwa post zangu. Akasema hata mimi ninajua hiyo ndio ilikuwa. Hata hiyo ndio lazima ilikung'oa meno. Niliona inang'oanga wati meno ndio sasa ukufe pole pole juu utashindwa kukula. Ama ya nani mall? Mimi hata na mapengo zinakulanga. So kuna watu wako tu na issues huko nje. So huyo sikumrebuke juu niliona maybe but they are most people don't know anything. Watu wanajua tu HIV na AIDS ni the same, ukipata HIV unakufa. Mimi nakana kufa. Ati ukini hug nitakuambukiza. Ati tukisalimiana. Ati sweat yangu ala. So huko nje kuna tu vitu mob, na hizo ndio vitu mimi na try sana kufundisha watu. So you go to places, how do you do it now? Other than now kuwa ya kwamba uko pale hospitalini. Okay. I have a Facebook page, I have a YouTube channel. Of course, my phone number is all over. I go to interviews, I go to schools, I go to churches. I go wherever I'm needed, so long as God permits. That is what I do. I believe ya kwamba we are having this conversation because kuna mtu Mungu amekos afuatilie hii testimony tangu ilianza, because they are just about to mess their lives in terms of, you know, probably they think mzazi wangu amekuwa ni mkale, let me have my freedom and all that. Yes, yours was a different case because it is them out of
of being sexually exploited by one of your close relatives. What can you tell this individual, and especially also I want you to talk about this person ambaye pia anatekiwa advantage of, you know, na mtu wa karibu but amenyamaza. You know, what would you tell that person looking at that camera right there? Okay, so I'd like to talk to someone, a young person watching, na uko kwa situation maybe kaa yangu or even worse, na unataka ku make decision yenye iko kwa mind yako sahi. I want you to know that okay, don't rush into making a decision. If you're still staying with your parents, kama unaishi na wazazi wako na unaona ni kama you cannot even share with them, rather hao ndio wanataka sasa kukupush utoke. Maybe hata wamekwambia toka sasa na wamekwambia vitu zako ziko hapo kwa mlango, enda. You know, mimi nikirudishwa huko nyuma Kenya ningefanya, ningeshika babangu mguu ama mamangu mguu na nikatalie na nimwambie siendi. Na nimwambie mom ni forgive, dad ni forgive. Na akikataa aniambie enda, siendi, atanifungia mlango, afungue nipate nimekaa hapo kwa mlango na mango zangu. Don't go. Don't compromise your life. Your parent is your parent. Hata akikwambia enda ni venye mimi sikufikiria hivyo by the way then. But right now I'm giving you this hint. Usitoke kwa nyumba yenyu hujaolewa ati kwa sababu unaogopa mamako ama babako. Apologize a million times to your parents, rather than it is better than you going to make a mistake outside there. Don't compromise your life for something that is going to cost you your entire life. Sawa sawa, hiyo mmesikia. So nyi wazazi, you are too strict on your child, ile yenye mpaka hata haezi akakwambia things, na akikwambia bado unatumia hizo vitu kumpiga. You're slowly taking your kids away from you. Huyo msichana akienda ama huyo kijana akienda na life yake iende kuharibika, ataishi akilia na jina yako as a parent. Sure. As a parent on earth, you're just a caretaker. You're supposed to take care of that child that God trusted you with. Sasa we God amekupatia mali yake umchungie, alafu we unaitupa tu kwa sababu ati amekosa. Imagine if God was to do that to you. And now, if you have been sexually molested as a young child, as a young girl, as a young man, even men get molested, and it's eating you up, utaambia mtu, you're like, you don't know what to do, like inakusumbua, ujui utashare aje. First, hiki kitu tu lazima utakuja kuisema ndo ikuondoke. You know, the more you keep it inside, the more it eats you up. But the more you share it, it's like unafeel, kuna tu venye utafeel ka kitu kabaden kamekutoka. Na sasa issue inakujia hapa utaambia nani? Exactly. You know, unajiuliza guys, sasa nikusema si issue lakini nitaambia nani? If you don't have anything or rather anyone to tell, I am here. You can always talk to me and I will tell you how you can handle that. If you don't deal with that thing, it's going to affect you uko mbele. Itaku affect vibaya kabisa. Unaona kama mimi ilini affect nikaanza bedwetting, na bedhiyo bedwetting linda paka nikaolewa bado na susu kwa kitanda. You know, I don't want you to go through all that. So if you feel you inakusumbua, please I'll be sharing my number tukimalizia and then you will talk to me. Nitakusaidia. Okay, so if you're positive, it is not the end of life. Kwanza wewe ile siku ulikuwa uko unajua status yako, si life ilikuwa inaendelea. Sasa umejua status yako iko positive, nini inakuzuia kuishi? Like before you got tested you were positive and you didn't know, na ulikuwa unaishi. So when umetestiwa ukaturn positive, sasa ndio life itaisha. Si tujipende tu na tuishi life yetu vizuri. HIV si ugonjwa, mimi usema HIV is not a sickness. Wagonjwa wako huko hospitali. AIDS is a disease. HIV ni virus. Unaona, na unaweza ishi na HIV vizuri bila stress na Mungu wako. Na bedhe hakuna kitu yenye Mungu hawezi fanya. In his time he will heal you. But please, kama bado unaongojea God akuheal, meza dawa. Wacha sarakasi. God anapenda obedience. I pray, I fast, but I take my medication. There you go. Unaona, sikangi hapo nikisema ati naomba na fast sasa dawa niko huko pia hizo ati hapana. My friend, take your medication. Kama Mungu anataka kukuponya, atakuponya tu ukimeza dawa. There you go. Ambiangi mtu ati juu unameza dawa sikuponyi, atakuponya tu na hiyo dawa yako. So meza dawa,
pray, fast and do every other thing, but take your medication. There you go. And make sure you love yourself. Sawa, so that ukijipenda watu wengine watakupenda. Usipojipenda nani atakupenda? Najua sisi wote tunataka kupendwa. If you're negative, stay negative. This other side is not fun. Usione nimekaa hapa when I'm enjoying this. If you were to sit where I'm seated right now, haungependa. And I want you to know that even the best drivers get accidents. So usijione you're very special, you can never catch the virus. Nasikia. So weka uko negative, please maintain. Ka negative. Na wache kustigmatize watu wako positive kama we ni mmoja wao na uko hapo tu unaniangalia. Jumi, by the way, ukini stigmatize, me I know how to stigmatize you. Don't dare. And if I find you stigmatizing people living with HIV, my friend, okay, you can find me on my YouTube channel inajiita Talk with Evangelist Nancy Kolomani. And then you can also find me on my Facebook page, Don't Bury Me Alive, Nancy Hamuye Kolomani inaitwa underscore. Underscore. Yeah, underscore Don't Bury Me Alive. And then niko na Facebook accounts, but hizo cheneni nazo zitawachanganya. And then niko TikTok. Okay. Niko Instagram Nancy Kamuye ama Nancy Kolomani, hata sikumbuki. Hizo Nancy Kamuye, ukikosa Kamuye uangalie Kolomani, you will just find me there. And my telephone number yenye utanipata nayo haraka ni 0723442439. 0723442439. There you go. Mimi Kamete is my very good name, and sitasema kingine, manake katika awamu hizo tatu, awamu ya kwanza, ya pili na ya tatu, tumesikia vile ambavyo maisha yake Evangelist Nancy Kolomani yamekuwa. Kwa hiyo na kile ambacho ningemalizia kukuambia amekwambia mwenyewe. Kwa hiyo hakuna kingine ambacho mimi nitaongeza. Kwa hiyo mwenye masikio amesikia. Na ninaomba tafadhali ya kwamba isiwe ni ushuhuda baada ya ushuhuda, lakini ni kusikiza ushuhuda tu, lakini hakuna kuchukua hatua. Wacha hizi shuhuda, hata wakati ambapo zinapokujenga, unaposikiliza, pia unaishi maisha ambayo yenyewe hata mtu akiangalia, hata Mungu akiona, akiwa juu anasema kwa kweli, kutokana na hizi shuhuda kuna maisha ya mtu ambayo yameweza kubadilishwa kwa njia iliyo kubwa zaidi. Lala salama. Na katika Jumapili ambayo tunaingia sasa itakuwa ni ushuhuda mwingine, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na kesho of course ikiwa ni Monday, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, still tutakutana ndani ya Raushwa. Kwa heri.